So good morning everyone, and today we're going to continue our lecture about the composition. Сегодня у нас продолжение начатой нами в прошлый раз темы последовательное введение по стадиям работы над картиной. So today we're going to continue talking about the things which we studied at our previous lecture. So we're going to talk about the stages of working on the painting. В прошлый раз мы рассмотрели поэтапное ведение работы Сурикова. Сегодня у нас будет тоже русский художник, великий русский художник Александр Иванов. So the last time we talked about the stages on the example of the work of Surikov. Today we're going to talk about another Russian painter, Ivanov? Иванов. Ivanov? Александр Иванов. Aleksandr Ivanov. Он работал, закончил академию в 1831 году. In 1831 he was graduated from the academy. И в этом году отправился в академическую поездку по Италии, которая положена студентам академии. And in the same year he went on a trip to Italy, to which all the people who graduated from the academy would go. Художник Иванов провел в Италии в общей сложности очень много времени, то есть с 1831 года по 1958. So he has spent a lot of time in Italy. He has stayed in Italy since 1831 till 1858. Так как еще в академии он избрал своими сюжеты для своих картин, это библейские сюжеты. As for the topic for his works, he has chosen biblical stories. И все его мысли, мысли о картинах его будущих были о создании большой замечательной картины на тему явления Христа народу. And all of his thoughts since that moment were about creating the painting which would depict the appearance of the Christ before the people. К этой картине он готовился очень долго, размышлял, выбирал сюжет, думал, какой же момент изобразить ему на картине. So he was preparing for creating of this painting for a lot of time. He was thinking about the composition. He was thinking how to depict and what moment to choose. Вот, и наконец ему показалось, что самое лучшее решение будет то, что он изобразит многофигурную композицию. And as his final solution, he thought that the best would be to depict a composition with lots of figures, в которой бы присутствовало очень много людей разных сословий, which would разного социального положения. Which would have a lot of people of different social status. Вот мы сейчас видим на экране уже законченный вариант самой картины. So on the screen we can see the finished variant of the painting. Картина достаточно светлая, радостная. The painting is rather light and happy. Изображен момент, когда Иоанн Креститель, вот мы видим его в центре, ведет проповедь на берегу реки Иордан. So there is the moment where John the Baptist talks about religion next to the Jordan River. И в какой-то момент, когда собралось очень много людей послушать его, он показывает на холм, на котором спускается Христос. So the people gathered to listen to him, and at one moment he is showing to the hill at which the Christ has appeared. И Иоанн Креститель указывает на Христа и говорит: вот наш идет Мессия, наш Спаситель. And John the Baptist says, yes, here is our Savior, here is our Messiah. И вот это вот момент, который выбирает художник Иванов для своей картины, он и диктует все композиционные принципы. And the moment that the painter has chosen, it just tells us about the compositional solution which the painter uses. Вот мы рассмотрим, какие принципы он здесь использует. So let's take a look at the principles which he used creating this painting. Первое, что я уже сказала, это общее впечатление от картины как от светлой, радостной,
что идет, Иоанн Креститель рассказывает о благой вести людям присутствующим. So the first thing is the general idea, general perception of the painting, that we can see it's a happy moment when the John the Baptist gives some good news to the people. С тональным цветовым решением он подчеркивает эту идею. And choosing this tonal and color solution, he just underlines his idea. Мы видим, какие краски он избирает для своих главных героев. We can see what paint does he choose for his main characters. Это вот Иоанн Креститель в центре, он весь в светлой одежде. So John the Baptist in the center has all the clothing which is of light colors. Передние фигуры изображены обнаженными. So the bodies which are on the foreground, they are depicted nude. Их тела светлые, имеют тоже светлый колорит и драпировки вокруг них. So also their bodies are light and they've got some drapes around them. Сама фигура Христа одета в очень красивый голубой, как он назывался, голубую накидку. The Christ has got a very beautiful blue shawl, Которая олицетворяет цвет неба. which shows and depicts the color of the sky. Затем фигуры, которые художник компонует в своей картине. Further on, the bodies which the painter puts on his painting. Мы видим, что здесь все группы разделены несколько на разные социально значимые слои. So we can see that there are several groups of people which have different social status and they are divided. Самая крупная группа, это слева от Иоанна Крестителя, это группа будущих апостолов. The biggest group from the left is the group of the future apostles. They are the followers and the students. Впереди мы видим с правой стороны, видимо, отец и сын, группа из двух фигур, отец и сын, которые уже искупались и, услышав эту мысль, реагируют по-своему. Каждый реагирует по-своему. Мы видим выражение их лиц. Another group that we can see from the right side on the foreground is father and son, which have already bathed, and we can see how do they react on the speech of the John the Baptist, and each of them has their own impression on the face. Мы видим, как у отца просветленное, радостное, наполненное нежностью лицо, которое восприняло эту новость как счастье. So we can see that the father's face is very enlightened, and we can see some happiness on his face, so we can see that he is reacting positively on everything that he has experienced. У мальчика, наоборот, немножко настороженное выражение лица, он еще не совсем понимает, о чем говорит Иоанн. On the other hand, the boy, his face looks rather precautious because he does not fully understand what John the Baptist is talking about. Фигура, которая следует за, большая группа фигур, это фарисеи и люди, которые с напряжением воспринимают информацию Иоанна. Another big group of people which we can see behind the father and son is the group of people who are rather skeptical about the things that John the Baptist says. Мы видим, что их лица тоже выражают определенные эмоции. And we can see that their faces also show certain emotions. Это какая-то напряженность и суровость в лицах. Their faces are rather strict and there is some hard moment. Какое-то недоверие к сказанному. They are skeptical, they don't seem to believe in everything that he says. Лица женщин, которые включены дальше, они выражают некоторую скорбь. Faces of women on the background, they seem to be sad about something. Это, видимо, художник хотел изобразить как будущее, то, что ждет Христа.
In this way, painter wanted to show the future that awaits the Christ. Впереди мы видим, художник использует такой прием, как выразительное лицо крупное, не очень красивого человека, но выражающее очень положительные эмоции. Это, видимо, раб, On the который foreground, помогает богатому хозяину одеться. On the foreground, we can see a very interesting stylistic effect that there is a man whose face might not be very beautiful, but it shows the big spectrum of happy emotions, and probably that's the slave who is helping to get dressed to his owner. И как бы человек красив не внешне, а внутренне. So we can see that he is beautiful not from the outside, but on the inside. Также используются композиционные моменты, как введение в картину фигур, которые поднимаются из воды, светлыми пятнами, обнаженные, поднимаются из воды с левого угла и ведут нас к руке Иоанна Крестителя, указывающего на главного героя. Another compositional thing that we can see in here, that in the left bottom corner we can see some nude figures which are getting out of the water, and we can see how they are connected with John the Baptist and the way where he shows. Как бы этот прием замкнут многофигурную композицию как слева, так и справа. То есть слева мы видим фигуры, две головы старика и молодого человека, которые строго поворачивают нас именно взглядами и своим движением к Христу, так и с правой стороны мы видим, что голова старика, голова молодого человека и фигуры вот в коричневом хитоне, они тоже строго повернуты к главному герою. So this way the painter uses this technique to unify the painting and to make sure that and from the left and from the right of the painting all the attention would be gathered in the center. So the people from the left would look in the center, the people from the right would also be looking at the center. Также почти в самом центре фигуры, которые повернуты спиной, они тоже составляют даже некоторый треугольник с главным героем. Also these two bodies in the center, they are also looking at the Christ and they create a certain triangular. То есть это говорит о том, что художник Иванов, который писал эту картину, кстати, 10 лет, она рождалась очень долго и тщательно. Мы сейчас поговорим о процессе создания картины, но сейчас, говоря о поворотах, движениях, как составлялась композиция, мы хотим сказать этим, как художник обращает наше внимание композиционными способами к главному герою. Ничего страшного. So we can see how does the painter with his photo work on which he worked for 10 years, but later on we are going to talk about the creation of this painting. So we can see how does he use the movement of the people, the turns of the people to get the attention to the center of the painting. Также использует перспективные сокращения фигур от крупной группы людей к группе, которая уже почти, вот всадников мы видим, уже почти на уровне Христа. То есть еще и перспективные сокращения фигур, сокращения масштабов. Another thing we can see the contraction of the scale. So we have the perspective contraction, how from big bodies at the foreground we come to the small bodies at the background. И весь колорит картины призван сказать не только о сиюминутном моменте, что происходит, но этот весь момент, он как бы рассказывает нам, всему человечеству, о том, что приходит новая жизнь, приходит Мессия, который спасет всех нас. And the color scheme of the painting can tell us that the painter didn't want just to show the 1 second movement, 1 second idea, but it talks about the new life which awaits us, and there is a Messiah who is going to save all of us. И поэтому художнику было очень важно написать эту картину не очень, не быстро, написать ее наиболее лучшим образом.
That's why the painter didn't have the goal to make this painting very quickly. No, he was working for a long time and he wanted to show a big period in time. Поэтому подготовительный материал, который художник пишет на протяжении этих 10 лет, служит всем остальным последующим художникам как пособие, как вести работу над картиной. So the preparational material that he gathered in that 10 years of work later on was used as a guide for other painters on how to prepare for creating such a significant painting. Весь свой подготовительный материал, поиск образов, все это было с натуры сделано художником. So all the preparational material the painter has taken from real life. So all his sketches and the preparational drawings were taken from real life. Везде, где бы он не путешествовал по Италии все эти 10 лет, он собирал материал, искал наилучшие образы персонажей для своей картины. Написал очень много портретов. So everywhere in Italy where he would go, he would always work, he would always look for material for his future paintings. So in that time he has worked on a lot of portraits. Вот мы видим сейчас фрагмент, как группа мальчиков обнаженных пишет на фоне пейзажа. So here we can see how he depicts a group of nude boys on the landscape. Сами пейзажи. And the landscapes themselves. Ищет цветовое решение, когда это будет происходить, день, утро, какой пейзаж. So he was looking for a color scheme and he was looking for a compositional solution as well. So would it be a day or an evening? Вот даже такие небольшие скетчи дерева. He was even making these small fragments, these small sketches of the tree. То есть было важно найти характер горы, характер дерева. So he would work on each separate piece, and it was very important to find the character of the mountain, of the tree. So he has worked on each piece. So we've got these landscapes. So here is another sketch that he made, very beautiful sea landscape and the mountain, and how does he show the texture of the mountain? So he is looking for a scale, he is trying to measure how would the mountain relate to the city. Here we also can see how would he work on some small trees, depicting some area which would be really far away. Натурные этюды очень помогли Иванову передать очень правдивое содержание картины. Кажется, что это вот так и происходило, потому что художник очень внимательно относился ко всем деталям картины. So these sketches of nature has helped him a lot to create the idea or the realistic idea of the painting. So we can imagine that all those things really happened. Очень внимательно изучает вот в этом скетче, допустим, пейзажном, он изучает силуэт деревьев, какие они тонкие, хрупкие, какие тени они отбрасывают, как пишется дальний план, укладывается тонально и колористически. For example, on this sketch, he takes a look how thin are the trees, how elegant are the trees, how does their shadow work. He also paid attention to the background and that things which appear really far away. Использует теплохолодность. Во всех этюдах мы у него увидим, как он использует теплый солнечный свет и пишет холодные тени. So he also uses very nicely cold warm relationship. So how does he get cold shadows and warm light? So here we've got another sketch. Передним планом и градацией далее. So with a very big foreground and with the gradation of the area which is far away. Пишет какую-то модель
описывает, какие складки будут, какая позиция, где руки расположены, So как here он he смотрит. So here he used the model to try to depict the Christ, to show the position, how he stands, to show all the folds, to show his hands, to show the position of his hands, the position of his face, his look, his eyes. То есть ищет общий силуэт и детали внутри. So he's looking for the general silhouette and the details on the inside. Вначале, когда начинается процесс, мы помним, что из прошлой лекции, что позиция от начала до конца меняется. Вот он пытался изобразить всех вместе, когда уже Мессия спустился, и окреститель прям напрямую указывает стоящего в центре. То есть прежде чем найти большой вариант, окончательный вариант, он делает много эскизов различных позиций. So from our previous lecture we know that the composition would not be decided from the first time, and here we can see the sketch that he did before, trying to find the compositional solution of the painting. So here we can see the Christ already on the foreground, and John the Baptist is showing directly at him, and as we know later on he has changed the composition of the painting. Вот такой есть цветовой скетч, очень хорошо видно, как художник пытался разложить цветовые пятна. And here we've got another color sketch where we can see quite clearly how does the painter was trying to locate those color spots. Как менялось, допустим, цвет дерева, пробовал более золотой, So в he was окончательном варианте более зеленый. So how he was trying to get the colors for his painting. For example, here we can see that the tree is golden, and in the final variant the tree is green. Здесь мы видим фигуру, допустим, впереди, которая сидит с накидкой, на голове, а в конце картины ее уже нет. For example, here, Художник ищет. so he is looking for some solutions for his painting. For example, we can see this nude figure, and it has its head covered, but on the picture, on the painting, it already appears uncovered. Тонально, как он действует тонально светлыми пятнами, темными группами фигур. So how does he work with tonal relationship? How does he show light areas and dark figures in a group? Здесь посмотрим несколько портретов, которые были написаны. Now let's take a look at some portraits which he made for this painting. So here's a portrait of. Относится к силуэту прически, движет самое выразительное в модели. So here is the portrait of the young man, and he pays lots of attention to the detail. We can see how nicely he worked on the hair. So here he's looking for the image for the face of that slave which we saw, and here he is working with the live model. So here he copies the folds, he works with real model to depict those folds. So here we see half body of naked boy, so he also copies it from the model. So he is looking at the lighting, he is looking at the cold-warm relationship. So here is the body which stands. So this is the body which stands, the figure with golden curls, the person who stands behind John the Baptist. So here is the head of John the Baptist. Ищет цвет лица, он хочет показать, какой он такой немножко желтоватый оттенок, берет не случайно показать, сколько человек, Иоанн Креститель, сколько он ходил, сколько он, как сказать, ну, человек, который очень много путешествовал.
So here he's looking for the color of his немножко face, утомленный и одухотворенный. because we can see that the color of his face is a bit yellowish. So what does it show us? It shows us the person who has traveled a lot, looking for something. So he might seem a bit tired, but at the same time he's enlightened by what he saw. Here is the head of the old man. Мы видим, что все скетчи очень выразительные, очень эмоционально настроенные на восприятие вот этой новости. We can see that all the portraits have a wide range of emotions of them, so they are all trying to depict how the people would react to this news. Вот ищет одну и ту же модель, наряжает по-разному, заматывает головной убор. For example, here he works with the same model and he just tries to put different hair pieces on his head Немножко меняя выражение лица. and changing maybe the emotions on the face. Портрет отца, который стоит с мальчиком в правом углу. Here is the portrait of the father, which stands with the boy in the down right corner. То есть, набирая материал, художник ищет моменты, которые обогатят картину. So the painter is looking for different moments which would enrich his painting. Здесь видно, как художник пытается понять, как будут блестеть волосы на улице при солнечном освещении. Темные волосы, но как передать блеск, то есть какие-то технические моменты. So he is also studying some technical moments. For example, here he's studying how to put the highlights on the hair of the man because they're rather dark and those highlights are rather light. Пытается написать глаза, которые блестят, человека, который вот-вот наполнится слезами от радости. He's trying to show the eyes of the person who is just going to cry from the happiness he has experienced. Вот такие натурные этюды, очень, можно сказать, страшно, эмоционально, внешне, не эмоционально, а внешне человека. Как он его потом в картину, реального человека, возьмет только самое лучшее, самое главное, что ему нужно для картины. For example, we can see В rather. реальном скетче немножко жутко. For example, here we can see the sketch of the people who might seem rather scary, but anyway, later on he would just take the best pieces of this sketch. Yeah, at this stage the sketch might seem rather creepy, but later on he would just take the best from it. There are another two images. So here is the fragment of the old man, which is already on the painting. Unlike the painting, we can see the concentration on the detail in here. Если в скетче мы видим более рафинированно выбранные детали, то в картине мы уже видим сложившийся образ, силуэт. If on the sketch we can see only some certain details, so in the painting we can finally see how does everything work together and rather finished image. And that's also another one of his sketches, probably during the process while he was thinking how to make his painting. То есть мы видим, какая большая работа проходит художником проделана, пока он создает картину. So we can see what a huge amount of work he has done while creating this painting. Как расставить фигуры, какой выбрать размер, сколько изобразить пейзажа, сколько будет переднего плана, сколько дальнего. How to locate the bodies, how to choose the scale, how much of the background will be, how much on the foreground will be, how to put the landscape. Теперь мне хотелось бы вторую часть нашей лекции посвятить, посмотреть, как мы это применяем в своих эскизах, как мы должны, как студенты, вести работу.
And the second part of our lecture I would like to dedicate on how to use those stages. How would we work on the creating of our painting? Ну, мы можем посмотреть на посмотрим на примере нескольких композиций студентов. Допустим, берется работа и как идет работа над скетчами. Сейчас это проедет. So let's take a look at some students' work. How would we work on the sketches? Вот берется тема, где художник в интерьере. So Может быть, сама студентка. So the topic is the painter in the interior, maybe the painter herself. Она ищет формат, более квадратный, более вытянутый, горизонтальный, вертикальный. So first of all, she's looking for the format, maybe squared, maybe long, maybe rectangular. Более крупная фигура впереди, фрагментарная. Maybe bigger body on the foreground, maybe the body which is located further away. Больше интерьера, фигурка маленькая стоит у окна. So whether to show more interior and a smaller body. Фигура студентки, которая изображена вместе с мольбертом, здесь меняется уже концепция присутствующих элементов. And for example, on this sketch, we would change the conception of the elements which we've gotten here. So for example, here is the student together with her easel. Даже изображая фрагментарно, художник ищет позицию этого фигуры фрагмента, двигает в левую часть, делает больше окна, двигает фигуру ближе к центру. So even when she works with fragments, she, for example, there she has moved everything to the left, so she's trying to locate the things in the order that she would like. Подвигает натюрморт к фигуре ближе, делает единое пятно. So she would move the still life closer to herself, so to create the united spot. Наоборот, отодвигает, делает паузу между фигурой и натюрмортом, как бы деля картину на две части. Or the other way around, she would move the still life further away, dividing the painting into parts. Да, если можно, не переводить. Я когда еще перевожу, чтобы была та же самая картинка, а то им же тоже нужно будет видеть. А какой мы сейчас сказали, успели? Вот это? Вот, нет, мы все успели, просто когда вы это... Да. Вот рядом, когда распределяется по тональности пятно, сколько более темного, сколько светлого. For example, here we're trying to find the tonal solution of this painting. So, for example, the left one will be darker, so how much of the dark spot we would put, the right one would be lighter. Правильное ведение эскизов предполагает не изображение лишних деталей, выражение таких как выражение лица, каких-то складок. Делается пока пятновой, быстрый, обобщенный эскиз. Ищется позиция пятен, цветных и тональных. So when we work on our sketches, the main idea that we need to show is the position of the color spot and on the light spot. We don't go into details, we don't show faces, we don't show folds. We're just looking for the position of our color and light spots. То есть художник пока не ищет, не начинает с конца, не ищет выражение лица этого художника. Он ищет самую основу, абстрактную основу картины. So the painter doesn't start from the end. He's not looking for a facial expression. He just starts with creating the basement for his painting. Есть только пятно рук, пятно головы. So for example here, Общий характер силуэта. we can see that we've got the spot of the hands, the spot of the face, just a general character of her silhouette. Это классическое ведение работы над эскизами. So that's the classical
stage of work. So this is the classical scheme of how we would work on the painting. Вот тоже поиск цветового решения в эскизах. So for example, here is another one. We're looking for the color solution of this painting. Здесь тоже студент действует правильно. Он ищет колорит, цветовую гамму картины. So here the student acts right. He is looking for the colorful solution. He is looking for the color scheme. Как это выражается? Мы видим. So how is that expressed? We can see Более золотые. more golden. Золотое решение. Какие к этому основному цвету будут голубые, какие будут темные по цвету. So for example, for the golden one, we can see what blues we will have, what other colors we would put together. Холодные варианты, более фиолетовые. Cold variants, more violet solutions. So here we can see two, upper and lower. Более зеленые. More green, Гамма. more green color scheme. И опять же смотрим, как в общий колорит зеленого вписываются, какого качества голубые, какого качества красные. And all together we can take a look. So what type of green would work in there, what type of red would work together with that. Причем студент поступает правильно, когда делает разного масштаба цветные скетчи. And the student does very well when he chooses different sizes of the paper for his sketches. Он может сделать быстрые маленькие скетчи на цветовые отношения, и потом уже более развитые, более крупных, получившие большее развитие цвета в более крупных эскизах. So he can do very fast some smaller sketches just to see the color scheme, the color solution, and after once he liked one of them, he can enlarge it and to see it in a more precise detail. Говоря немножко о более четкой последовательности ведения работы, я хочу показать работы дипломников нашего академии прошлого года. So when we talk about different stages of working on the painting, we would like to show some stages which our students which were working on their thesis. So we want to show what did they come through. Вот окончательная картина. So that's the final painting. Из чего начинал студент писать картину? And where would the students start working on this painting? Это были первые вот такие черно-белые скетчи. So at first they were these black and white sketches where he was looking for the position. То есть поиск тонального пятна сначала. And he would be looking for the tonal spot. Вот мы видим от более крупной фрагментарной композиции. So we can see that he's moving from the bigger fragmental composition. Художник двигается, студент двигается уже, происходит поиск наилучшей позиции, то, что он хотел сказать. So from that one, he's moving on to the better compositional solution, exactly on what he wanted to say. Хотелось выразить главного дирижера и вокруг него оркестр. So he wanted to depict the main person in there and the other artists around him. Вот, и происходил поиск, тональный поиск, сколько темного, сколько светлого. And he was looking how much light spots to use, how much dark spots to use. Делались также цветовые поиски, теплого колорита, более холодного. So he was also looking for the color solutions. For example, one would be warmer, the other would be colder. Как мы видим, тоже более обобщенные по выполнению. Нет отдельных фигур, есть группы и пятна. As we can see, they are rather unified. There are no separate details, there are just groups and spots. Пробуется писать фрагменты, как это будет выглядеть в изображении цвета и тона в группе. So he's also working with the small fragments. How would they look in a small group? Рисуется небольшой рисунок. So После того, he. как уже одобрен и выбран вариант композиции. So after he has chosen the compositional solution, after we have approved it, he is moving on to a more detailed drawing. Начинается поиск фигур. Какие будут фигуры? Мужские, женские, какие инструменты, сколько будет фигур.
So he's trying to look for figures, what figures it will be a male or a female. He's trying to look for instruments, what instruments it will be, and he's also looking for how many figures to put in there. Затем делается большой черно-белый картон, так называемый, в котором прорисовываются все детали, подготовка уже к самой картине на холсте. So further on, he would create a so-called cardboard. So it will be a painting, it will be a drawing, very detailed one, which will be the last step before creating the painting. И студент на протяжении всей этой работы ведет, собирает материал, пишет портреты, ищет главного героя, как он будет выглядеть. So throughout all this time, the student is looking for the material. So he is working on some portraits. He is trying to find how his main character would look. Затем переходит к работе над холстом. So further on, he goes on and he starts working with the canvas. Когда начинается холст, как начинается писаться холст. Сначала берется темное пятно. So here we can see how does После того, как подготовлен рисунок, такое тональное отрезание. So here we can see how, after preparing the drawing in grisaille, how do we start to work on the painting? So first we start with darker tones. Потом прописывается вся картина. So further on, we would work on the entire painting. Набирается вся цветовая гамма. So we would get all the color scheme. То есть картина ведется по стадиям, никогда не закрашивается одна фигурка на 100%. So we always work on the painting stage by stage, step by step. We would never start working with just one body and work it to 100%. Решается все очень цельно, цельными пятнами света и тени. So these are rather unified silhouettes and spots of shadow and light. Затем начинается набирание образов, деталей. So further on, we would start working on the detail. It would be the stage of working on the detail. Проработка более ближних фигур. We would work on closer figures of the group. И в какой мере сделанность дальних. And how much work he would put on the figures which are on the background. И в конечной стадии уже мы видим выделенные более главные фигуры и более обобщенный дальний план. And on the final step, we can see how detailed are the figures on the foreground and how unified are the bodies on the background. То есть задача была очень сложная, и начиналось все с очень маленького, по сути, эскиза, So the task was который rather был форматом 10:8. the task was rather complicated, and everything started from a small sketch, which would be 10 by 8 И centimeters. как с этого маленького эскиза получилась большая интересная картина. And how we would start working from this small sketch to such a big, nicely refined painting. Поэтому процесс работы над картиной всегда очень увлекательный и интересный. That's why, следуя за своей мыслью, совершенствуется и как мастер, который может изобразить очень многое. Вначале студент был напуган, как он будет все это писать и рисовать, но в процессе работы приобретается уверенность, понимание, как вести работу, и страх сменяется интересом и хорошим результатом. so that's why it's rather interesting and intriguing to work on the painting. And here we can see how might be scared
the student was when he was starting to work on this painting and how more confident he would become by the end of it. И вторая студентка, которая делала совершенно другую тему, это была тема музыкальная, радостная, такая, которую всегда приятно переживать. Но есть темы более сложные, тяжелые. Вторая студентка взяла очень такую сложную тему, как человек переживает горе. So here we have seen this painting which would depict musicians, and it was rather happy, general positive feelings we get from this painting. But another student was working on a tragical moment, and now we can see how much more complicated her work was. So dear friends and students, that's all for today, and thank you all for your attention, and we're going to talk about the composition on our next lesson. Thank you all and goodbye.